Welcome to the Trombone Masterclass for the YouTube Symphony Orchestra. My name's Katie Jones and I'm the co-principal trombone of the London Symphony Orchestra. The first excerpt we're going to talk about today is Wagner's Ride of the Valkyries, taken from his opera Die Walküre. This has been set for auditions for me personally from school age right through to my professional career. He's one of the earlier composers to use the trombone in a melodic context and not just in a sacred or choral fashion. Here are some thoughts on how to approach the excerpt. Listen to a few recordings if possible. Work out how the trombone fits into the overall orchestration. The strings have a lot of running semiquaver passages during this music, so there's no room for manoeuvre or any rubato in our tune. Keep a good full sound without getting brittle or hard, and articulate that lower semiquaver well because it won't come across over the orchestration. And if you're wondering how you can possibly try and improve on the way you're playing it, or indeed the way I've been playing it, try subdividing the rhythm, playing it all in semiquavers, for instance. So that the rhythm, you're making sure you move your slide really quickly between the dotted quaver and the semiquaver. Also, you can try this tune in 3/4 time signature. And that puts an emphasis on a different note in the phrase, which means you can really hear how the tuning is settling. If you've got trouble coordinating your slide and your tongue, try it really slowly, just with air attack with the instrument. Or you can try singing it through, for instance. That makes sure you're using air right at the start of the note, and the tongue is absolutely right on the button. One. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una vez más a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Hoy estamos con una invitada muy especial desde el Reino Unido, desde la Gran Bretaña. Estará la maestra KATY Jones y como moderador estará el maestro Andrés León desde Costa Rica, por el fiel colaborador de la Escuela Latinoamericana de Trombón, en esta semana tan especial a la cual llegamos al artista número 200 este domingo, así que tenemos grandes invitados, como ya han podido ver en las diferentes promociones en las redes de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Venimos con grandes sorpresas. El domingo estaremos haciendo anuncios especiales. Tendremos por allí que vienen también. Y estamos organizando el primer fin de semana intensivo de técnica, repertorio, teoría de la música. Así que estén pendientes de todas las publicaciones de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Y sin más preámbulo, pues bueno, quiero dar la bienvenida desde Costa Rica al maestro Andrés León, perdón. Muy buenas, deseándole a todos estar muy bien. Siempre agradecer a la Escuela Latinoamericana de Trombón las oportunidades que nos brinda y a mí particularmente, Alejandro, agradecerle. Hoy tenemos una trombonista invitada, particularmente gran instrumentista de orquesta, de música de cámara, tiene muchísimas cosas como profesora y vamos a ir conociendo acerca de ella. Ella es principal trombón de la orquesta en Halle y ha sido coprincipal en London Symphony, ha estado con grandes maestros como Pierre Boulez, Previn, y además ha tenido grandes maestros. La podemos escuchar en música como la de Star Wars y la revancha del Sith, o en los films de Harry Potter también ha estado ella como trombonista, siendo parte, grabando como trombón, ¿verdad? Y entonces la tenemos hoy a ella. Entonces vamos a hacer su entrevista, esperando que sea del placer de ustedes, y vamos a empezar con una serie de preguntas cortas. Primero, dale bienvenida. So, welcome, KATY.
Thank you. So we're gonna begin with the fast answer. So let's begin. Are you ready? I was ready for the Okay. So a Kirby Lawndale brass band. You want me to tell you about Kirby Lonsdale? It's a very small town. Quick answer. Okay, small town, brass band, where I started. Pharmacy. An amazing degree, 4 years of drugs. Teaching. Teaching, Royal Northern College of Music, inspiring, exciting, and I love it. Chris Holding. My first teacher at Cheetham School of Music. London Symphony. Some of my closest friends and amazing tours, incredible musical experiences. The trombone. My musical voice. Halle Orchestra. My musical home currently. North of England. Love it. Music. Our vital way to express ourselves, a vital means of communication. Thank you. So we're gonna begin knowing you. I know you begin at 6 with the trombone. So if you can let us know how was your beginning as a trombone. How are you as a kid with the music around? How was this first part of your life with the music? Yeah. So I don't come from a musical family particularly, but my dad is musical. He just wasn't trained musically as a child, but he noticed that I was playing on a child's glockenspiel. And I was getting cross because I couldn't find the right notes at the end of the glockenspiel. The glockenspiel was too small. And I was very little at the time. So the brass band tradition in the north of England is alive and well. And he took me along to the local brass band rehearsal. And in the cupboard, they had a cornet, so a small trumpet, and a trombone. And I looked at both of them, and I was obviously a very annoying, precocious 6-year-old. And I looked at the cornet and I thought, it's only got 3 buttons. And I looked at the trombone and I thought, it's bigger than me, it's got a slide, and it's going to shock my mum. So it was a trombone. Ok, vamos a hacer esta primera parte de la traducción. Le preguntaba a ella por algunas preguntas de respuesta rápida y le preguntaba por el lugar donde ella empezó, en la brass band en la que ella empezó, la farmacia, que también es una parte de la carrera de ella, la enseñanza. Nos estaba hablando de cómo es importante para ella la enseñanza, cómo Chris Holding fue el primer profesor que ella tuvo, cómo London Symphony fue un lugar donde ella tuvo sus primeros colegas y donde empezó también una parte de su carrera como trombonista de orquesta. Halle Orchestra, que es donde está ella en este momento y es principal. Le pregunté por el trombón y como ella nos decía que es su voz, ¿verdad? Por el norte de Inglaterra, donde ella vive y lo que significa para ella y la música. Le preguntaba a ella que cómo empezó con el trombón y ella empezó a los 6 años. Dice que ella era un poco inquieta y entonces fue a la brass band, ¿verdad? En Kirby Lonsdale, que ella estaba ahí. Entonces el papá la llevó, la tradición de la banda está presente en esta zona. Entonces el papá la llevó, fue y vio 2 instrumentos. Uno era la trompeta o la corneta y uno el trombón. Entonces ella, bueno, dijo, ¿cuál voy a escoger? Vio la corneta y dijo, bueno, solo tiene tres botones. Después vio el trombón y dijo, bueno, tiene una vara, es más grande que yo y después con esto voy a estar un poco, voy a ser bulliciosa y a lo mejor voy a molestar un poco en la casa. So then at 13 you begin, let's say, more formal studies. So take us through this time, please. So I learned at the brass band to start off with, and then I had private lessons. And at 13, I went along to Cheetham School of Music, which is a specialist music school in Manchester.
and which was about 70 miles, so 120 kilometers maybe from where I grew up. Still in the north of England, and obviously everyone knows it for its football teams, but it also has a very vibrant music scene. The school has about 300 pupils, and it was incredible for me. The opportunities at the school were absolutely second to none. The amount of performances, and there I got to play in big bands and brass bands and wind bands and orchestras and brass quintets and trombone quartets. And yes, my teachers were Chris and Rob Burtonshaw and Kevin Price, who's still a very dear friend, and he taught me throughout university as well, actually. Ok, nos dice que ella, bueno, empezó a tener clases privadas y fue a Manchester, a Chatham School of Music. Y ahí empezó a recibir clases con Chris Holding, con Kevin Price en Burton Shaw, creo, si no me equivoco. Y entonces también empezó a tocar con grupos, con muchos grupos, con brass band, con quintetos, con muchos grupos donde empezó ella a desarrollarse. Si bien es cierto, Manchester es una ciudad que es muy conocida por el fútbol, también hay un gran movimiento musical donde ella estuvo creciendo, ¿verdad? En ese momento con sus clases privadas y todos estos grupos de los que nos contaba. So you were there and then you were like a principal of NYO, right? Yes, while I was at Chetham's, I was also in the National Youth Orchestra of Great Britain. And I also did a big competition nationally called the BBC Young Musician of the Year. That's quite a big competition in the UK. And I think it's viewed quite throughout Europe as well, actually. So I won the brass section of that and got to play a concerto on television. So that was the Gordon Jacob. And yeah, you know when you're really nervous when your kneecaps are going up and down. So that was live on television. Amazing experience, and I was very fortunate to have those experiences. And with National Youth Orchestra, it's an orchestra that I now tutor, and it's incredible to be on the other side of it with 160 young musicians, young teenage musicians, all working together. Obviously that's impossible at the moment, but I can't wait to hear that sound again. Okay, ella le preguntaba por sus inicios y cómo ella empezó en la orquesta, ahí me quedé un poquitito trabado, en la Orquesta Nacional de Jóvenes, ¿verdad? Y ella fue principal y además ella participó en este tiempo en el concierto para la BBC, un concierto en vivo, que en realidad le fue como de muchos nervios y que fue un gran concierto donde tocó el Gordon Jacobs. Esta orquesta tenía 160 músicos y bueno, ella dice que no es posible, pero ella está esperando que todo esto termine para poder escuchar este tipo de cosas de nuevo. So, Katy, you have to take decision as a young player, as a young a musician, and then you don't go to music and you went to pharmacy, right? So how was that period of time that you are doing? I mean, what I'm doing with my life, what I'm doing with the trombone. How was that time of decision for you? Le estoy preguntando que cómo fue ese tiempo de decisiones, porque ella, ¿verdad? Estaba estudiando música, pero decidió ser farmacéutica. No sé cómo se dirá en cada país, pero estudiar farmacia. Y entonces le preguntaba cómo fue ese tiempo de decisiones, cómo fue ese tiempo cuando ella tuvo que decidir qué estudiar. Okay, so while I was at Chetham's and I was playing so much, I actually really struggled with a few injuries while I was there. And so I thought to myself, what would I like to do if I wasn't playing music? And that would probably have been medicine. But actually, I thought if I went and did medicine, I may never come back to music. So I chose to do pharmacy because I was really interested in the course, actually. And I chose to go and do this, and I thought that if I ended up coming back to music, then I really knew that that's what I needed to be doing. While I did pharmacy, in my first year of pharmacy, after such an intense time at Chetham's, I was there for 5 years and lived, breathed, ate music. And when
I was in my first year at university, I didn't play a lot, just with the university groups. And then eventually I realized that I actually really missed practicing and working towards things. And so in my second year, I just got into a really good routine of practice. Before lectures, I'd always go and do a really good warm up based on the Claude Gordon routine. And then after lectures, I would go back to the music department and do maybe an hour and a half, 2 hours. So it had to be really concise, really efficient practice. And then whilst I was at university studying pharmacy, I also auditioned for the Gustav Mahler Jugend Orchestra. And I did the what was the Shell LSO competition at that time, basically to see if I was keeping up with my colleagues who were at music college. And anyway, it appeared that I was, because I got into Gustav Mahler Jugend Orchestra, and I also got to the final of the Shell LSO competition. So I was pleasantly surprised. And after doing Gustav Mahler Jugend Orchestra with Boulez, then I came back and I worked in the pharmacy for a short while, and I just knew that I had to go back to music. Music was my love and my calling, but I really knew that then, and I really still know that now. Music's where I have to be. Ok, entonces le preguntaba a ella sobre esas decisiones, y entonces nos decía que ella empezó, bueno, a estar muy metida en la escuela que estaba, en el Cheatham, ¿verdad? Ella estuvo estudiando ahí y estuvo muy metida con las lecciones, etcétera, pero tenía que tomar una decisión y escogió farmacia y saber si quería estudiar música. Estuvo un año sin tocar, después empezó a tocar, empezó a hacer su calentamiento y era muy conciso su calentamiento, sabía que le estaba haciendo mucha falta tocar, hizo algunas clases maestras o lecturas y empezó a ver que la música le hacía falta. Aún así, a pesar de que estaba estudiando farmacia, hizo una audición para ingresar a la orquesta de Gustav Mahler, que estaba dirigiendo Boulez, y ver cómo estaba ella. Y ganó el ingreso a esta orquesta y además hizo una audición para una competencia de trombón. Y entonces se dio cuenta que estaba bien porque estuvo entre las finalistas. Sin embargo, siguió trabajando como en la farmacia, como farmacéutica, y se dio cuenta que no, que ella sentía que tenía que regresar a la música y que la música le hacía mucha falta. So, what was the first job that you have after you quit pharmacy? Le pregunto cuál fue el primer trabajo que tuvo después de que renunció a la farmacia. Sorry, I was very fortunate. During my final year of pharmacy, I did auditions for the BBC National Orchestra of Wales. And in the UK, we have a trial system. So you don't audition and get a job on the day. You audition and then you go into a trial process. So whilst I was doing my pharmacy final exams, I was actually also on trial for an orchestral job. So I was on the train, down to Cardiff, revising my pharmaceutical science modules, and then I was getting there and recording with the BBC National Orchestra of Wales, and that was my first job, and where I met my husband, and I was in Cardiff for 3 years with the BBC Orchestra there. Entonces nos dice que ella, bueno, mientras estaba en ese primer año que estaba trabajando como farmacéutica, hizo algunas audiciones también, y una de ellas fue la audición para la BBC en Wales y entonces en Gales. Entonces esta audición, ellos hacen la audición, pero tienen una prueba, hacen audición y prueba. Entonces mientras estaba en su prueba, ella estaba también haciendo sus exámenes de farmacia, ¿verdad? Entonces estuvo en las dos cosas, mientras terminaba una y estaba haciendo algunas cosas, estaba en la otra. Y aquí también conoció a quien es su marido hoy, y estuvieron ahí por... How long did you stay there? 3 years in Wales. 3 años. Entonces estuvieron 3 años y fue esta parte de su toma de decisión, y fue muy afortunada en poder pasar a tener trabajo rápidamente. Let's talk about your teaching. How was that beginning
when do you realize that you want to teach? When do you realize that you want to share with others all the things that you know? I've always Sorry. Le pregunto, ¿cuándo se dio cuenta que ella quería ser profesora y poder compartir las cosas que había aprendido? So I'd always wanted to teach, but sometimes finding the opportunity, I suppose. And whilst I was in the London Symphony Orchestra, David Purser asked me to teach at the Birmingham Conservatoire, and Kevin Hathaway asked me to teach at the Purcell School. And so I started my teaching careers there. And now when I moved up further north into England, I was asked after a short time to run the trombone department at the Royal Northern College of Music. And I also do occasional teaching at Cheetham School of Music. So I'm the senior tutor at the Royal Northern College of Music. And I think you might be speaking to Carol later, who's on our staff as well. You're speaking to Carol Jarvis this week as well. So I think she's on our staff. Is that right? I don't know if she's... Oh, sorry. Oh, sorry. Right. Okay. So, yeah, so at the Royal Northern, we have 6 tutors, and I sort of organise all the trombone classes and things there, which I love doing because basically it means that I can ask people in who I'm really interested in seeing and make sure that I'm free to watch and learn from them. So it's like my own professional development as well. And I love working with the students. I also really enjoy working with the National Youth Orchestra because those teenage years, 13 to 18, can be just so exciting, just as they start to really take the trombone seriously, and the trajectory that they can be on is incredibly exciting as they start to discover so much new repertoire and become part of this trombone team and learn to love the sound within the orchestra. Me voy a perder algunos nombres, pero voy a tratar de decir la parte que ella más habla sobre las enseñanzas. Ella cree que siempre quiso enseñar, pero no siempre tenemos la oportunidad de enseñar. Ella empezó ya en Londres a buscar, bueno, no, perdón, la buscaron a ella, le empezaron a pedir a algunos profesores que perteneciera a diferentes escuelas de música, y ella siempre aceptó estas invitaciones. Además, cuando ya se fue al norte de Inglaterra, siguió enseñando en the school is in the north of England is RD, I don't remember the name, RNCM, right? Yeah, the Royal Northern College of Music. Sí, entonces empezó a enseñar en esta escuela cuando ya se fue al norte de Inglaterra, sobre todo también para poder enseñar y ver todo este repertorio y en este entusiasmo que significa la enseñanza para ella. So, I want you to ask, what do you think is for practice? You were talking about very concise thinking and a little of time. So what do you think is a good practice if you have little time? What do you focus on? What do I focus on? I focus on being relaxed enough to use the air well and make sure I'm making the most beautiful sound that I can, and making the air work in a way that I want it to work. So especially in legato playing. So if I had maybe half an hour at the start of the day, I would start in the middle register and I'd always work right down into the low register, making as full a sound as I could, really legato, glissando almost, to make sure that the air's working, that I'm, making the air go as far as it can. And then I'd work right up into the upper register, and I'd be using scales and arpeggios for this. And then psychologically, after that first half hour, you've played right across the range of the instrument, and you can start to then work out whether you need to be doing more lip flexibilities or articulation that day. And if I was practicing scales, I'd never just practice a scale. I'd always practice a scale with double tonguing, or a scale broken, so that I was, so I was using alternate positions. So always trying to think of different and interesting ways to use similar
similar exercises, I suppose, but in a new and interesting way to try and keep things fresh and interesting for our brains. I think we have to keep engaged. And actually, the good thing about having a short amount of time is that you tend to concentrate for that amount of time. I think if you have hours and hours, sometimes you can waste a lot of time very easily. Ok, le preguntaba a ella que en qué cosas se concentraba, si tenía un tiempo limitado para estudiar. Y entonces ella lo primero que nos decía es que se concentraba en estar muy relajada y que el aire estuviera funcionando de la mejor manera, particularmente enfocándose en que el legato estuviera bien. Además, iba desde un registro medio para abajo y después empezar a descubrir para arriba. Además, este momento de enfoque le va a permitir saber qué cosas va a ir necesitando durante el día, ¿verdad? Todo esto lo hace mediante escalas, arpegios, ¿verdad? Y sobre todo que ella cree, por ejemplo, cuando está hablando de escalas, puede que ser escalas rotas o escalas, practicar las escalas con un tipo de articulación, dependiendo de lo que se necesite. Y sobre todo, que ir dándole al cerebro cosas para mantenernos enfocados. Ella cree que a veces si tenemos mucho tiempo podemos perderlo y entonces nos habla de este enfoque que tenemos que tener cuando estamos haciendo el trabajo en corto tiempo. So we're gonna do a little pause so we can share your music with the audience. So we're gonna do a pause. Hi, welcome to the Durham Trombone Day. It's an event that's been organised on behalf of the British Trombone Society as part of the Durham Brass Festival. My name is David Thornber and my colleague Peter Chester. We've had a really fun day here so far. We've had plenty of opportunities for trombonists to come to Durham and experience a bit of trombone fun. KATY Jones, Spencer trombone from the Halle, and now I'm very pleased to have got KATY because she really worked as hard this morning. We had a trombone ensemble of about 24 players. As well as playing, we were singing, we were doing exercises, and it was great. Don't you agree, Dave? Absolutely. It was really good. It's been really good fun. We've managed to pair people up of varying standards, find clefs for everybody to read, and we've read through The Great Gate of Kiev from pictures as an exhibition. We've read through Superman, and we're going to do some more jazzy numbers later on today. First came to a British Trombone Society Day when I was really young. My dad took me to Huddersfield and I managed to hear Ian Bousfield as a young girl. That was just incredibly inspiring. I've brought some of my students along from the RNCM today to help show them how important it is to try and inspire the next generation. The session with John Kenny we've just had, which was all about looping, and it was a live link-up with one of John's colleagues in New York, and it was a real treat, absolute treat. What pitch is that?
Estamos de vuelta, de nuevo aquí con Katy Jones. Seguimos conversando. Pueden hacer todas las preguntas que ustedes consideren oportunas, a pesar de que esto es pregrabado, pueden ustedes hacerlas y se van a intentar hacer todas las respuestas posibles. So we were talking about music. So let us know, what do you think is a quick and good tip advice when you are in the audition, already there, already about to playing? What do you think you should do and will help your performance? Le pregunto que en ese momento que estamos ahí en una audición, ¿cuál cree que puede ser un tip para que nos ayude ya ahí, en ese momento, a tener una mejor ejecución? I think that one of the things I've learned to do is use some yoga relaxation techniques to actually just quieten my brain, and so that I'm focused on the music. And I think in an audition, what people often forget is that the people on the panel want to hear your musical voice. They don't just want to hear a series of right notes, because probably most people are doing that. So actually what they're really interested in hearing is your quality of sound, your musical voice, your musical story, and why you are right for that position. And if you aren't right for that position, then it wouldn't be a happy fit. So it's really important for everyone, I think, during that process. So calm the mind and tell your story. Entonces nos decía que ella, bueno, usa algunas técnicas de relajamiento de la yoga, ¿verdad? Y que mucha gente olvida que una de las cosas principales que están pasando en ese momento de la audición es que se escuche la voz, que el panel está deseando oír cuál es la voz de esa persona, porque la persona que está ahí enfrente haciendo la audición es la indicada. Y entonces nos dice un poco como resumen que calmarnos y contar nuestra historia. We were talking about let's say little practicing, right? With little amount of time. But what about when you have the time? When you have more time, let's say we are in a long pause and you have the time. What do you think we should do we should do to be focused? Because we have a lot of time, we have more time, and maybe we get lost in the way. Le preguntaba que ella primero nos hablaba de una manera, ¿verdad? Si tenemos poco tiempo, pero cuando hay mucho tiempo, ¿cómo hacemos para mantenernos enfocados? Okay, so I currently have 2 young-ish children, so I never have loads of time. But but if I did, so now they're back at school for a little while, let's hope. So I do have a little more time. But what I find when I have more time is that I have to increase the level of challenges. So I'm constantly trying to find new study books or new extended techniques that I can be working towards. And I'm always trying to improve. I think that if I wasn't always trying to improve something, it would be very difficult to find a reason to practice. I always have to have it's great to have something to practice for. And I'm doing some solo recording for Edward Gregson on Friday. And it's so nice to have a real purpose to practice, because I think that for a lot of us at the moment around the world, practicing is tricky because we don't have the usual amounts of concerts that we have. And so I think constantly giving ourselves challenges, deadlines, things to work towards, I think definitely helps me focus my practice. Bueno, ella dice que no siempre tiene tanto tiempo porque tiene 2 niños y nos dice que para mantener, bueno, que va a tener más tiempo, que ella espera tener más tiempo cuando ya empiecen las clases, pero que para mantener ese nivel hay que elevar, digamos, el nivel de exigencia y siempre tratar de ser mejor, siempre estar buscando cosas que la hagan tocar más, cosas que sienta que la obliguen a estar mejor. Por ejemplo, ella está haciendo algunas grabaciones, está haciendo el Gregson, por ejemplo, ahora, pero sobre todo nos dice que tener un propósito
un propósito para la práctica, para que esa práctica se vuelva, ¿verdad? Que nos haga mejor en cada momento y tener fechas como decir con un límite para presentarnos a nosotros mismos, estamos hablando, y presentarnos a nosotros esa cosa que queremos presentar, queremos terminar para no desenfocarnos en todo esto que hacemos. When you are teaching, where are the main focus when you are with a student? For you, what's the main thing that you want to fix and help first? Le pregunto que cuando está como profesora, ¿cuál es la primera cosa que ella se fija y que quiere reparar o arreglar? No sé cómo hacer la traducción. Okay, so I want students to be able to flow freely through the instrument and then help them to find their own musical voice. So you need to get to know the person as much as fixing trombone things. So it's all about just allowing the air to do the work and then trying to find the music that excites them, that makes them want to work on the different techniques that they need to gather for their toolbox, for their musical toolbox. So I guess every student is different in their needs. They all have different personalities. They all come from different backgrounds. So everyone needs something slightly different from their teacher. So to say that there's a formula is tricky. I mean, we start with a syllabus, I suppose, of core things that we'd work on. So we'd always look to work on sound quality, relaxed breathing technique. So it's not, their muscles aren't fighting against each other. And stability in the embouchure, and then just about finding their sound and their voice and what excites them about music and how they can find their place in the music world. Entonces nos hablaba que, bueno, es un poco difícil tener una fórmula, ¿verdad? Una fórmula concreta, pero se enfoca ella en el aire, ¿verdad? Conocer a las personas, ¿verdad? A las personas con las que ella va a trabajar, sobre todo en la música y encontrar esa voz, ¿verdad? Que todos somos diferentes y en esa no fórmula tenemos que ir practicando cosas como las sílabas, como la respiración, la estabilidad de la embocadura, pero sobre todo encontrar esa voz interna. Entonces ella va buscando música que le ayude a ese estudiante, conforme lo va conociendo, a encontrar su voz y saber cómo expresarse musicalmente. So you were talking about toolbox, right? So did you keep in any way how you are working? Do you keep in any way a diary or something that you are following, or you are more like having in your brain and more free? Te pregunto cómo lleva ella digamos, las cuentas de esta caja de herramientas que nos hablaba. Entonces, si ella lleva un diario, si lo escribe todo lo que va haciendo, o si lo deja un poco más libremente. So for myself, I don't keep a diary. I don't have the time really to write it down. But I do have a clear idea in my head as to what I'm currently working on. So if the orchestra was at work at the moment, which we're not, then I'd be constantly looking ahead to what repertoire was coming up and making sure that my practice was geared towards whatever repertoire was appearing. So if I had a quintet concert, I'd be much more concerned about the stamina and the range and flexibility on the instrument. And if I had Mahler 3 coming up, I'd be really focusing on the lower register and the sound quality, all of those things. So constantly looking ahead, yes. Keeping a physical diary, no, not for me. But for my students, yes, I do try to be quite prescriptive in what I'd like them to prepare, especially in the earlier years, because I think it can really help them to learn to have a plan. And if it's written down to start off with for them, I think that can be helpful. Ella nos cuenta que, bueno, en este momento ella lo que no lo escribe, ¿verdad? Pero lo tiene claramente en su cabeza. Ella va teniendo
este plan adelante. Por ejemplo, si tiene que tocar con un quinteto, ella está pensando en su fortaleza, ¿verdad? Y en tener buena resistencia. Si tiene mal R3, tiene que pensar en esto que viene hacia adelante, ¿verdad? Siempre viendo hacia adelante. Y con respecto a sus estudiantes, sí, ella cree que se tiene que tener un plan y escribirse, y particularmente en las edades primeras, tener un plan para ellos, tener este diario para ellos, para que ellos sepan que se ocupa siempre un plan. Let's talk about a little of music. So there's a piece, Madonna Silence, that you did with orchestra. John Kaskin, yes, the composer. So let's talk about that piece and how was the process with the composer. How was the process of the piece, and your let's say your view of the music after you were very close with the composer, seeing the whole piece for trombone. Le pregunto por una pieza que se llama Madonna Silence. Pueden ir a buscarla en su YouTube o en el Facebook de KATY Jones. Y el compositor es John Kaskin. Ella hizo hizo esta pieza, perdón. Y entonces le preguntaba cómo fue el proceso con el compositor, cómo fue el proceso interno con esta obra. So the Halle had played music by John Kaskin before, and I had played in a few of his pieces. He was also a professor at the University of Manchester when I studied there, although he was in the music department, I was in the pharmacy department. So when our chief executive said that the Halle would like to commission a new piece for trombone by John Kaskin, I was absolutely thrilled, because the oboe concerto that we've done the previous year, called Apollinaire's Bird, was just fantastic. The orchestration was just gorgeous. It really reminded me of something like Duthier or someone like that. Really exquisite orchestration, great colours. So working with John was a really new experience for me. I've not worked so closely with a composer before, and he was really very happy to be collaborative. He came to our house and we worked in this studio, and he played me his ideas and we worked out what was possible, and he got to grips with me. He learned more about me and my playing and what really worked in my playing, what my musical personality was. And then actually, interestingly, most of his initial ideas got completely changed as we got to know each other and as the composition process grew. And even towards the end, we were changing things, mutes due to the orchestration, maybe not quite working in the hall, or, the mute was too quiet, for instance. The solo tone mute he really liked, but doesn't always work with a large orchestra behind. He took inspiration from a painting called The Madonna of Silence, and the many different characters in the piece are depicting these different characters and the way he saw them in the painting. And actually you can see that there is another YouTube video on the Halle website where I interviewed John about how he composed the piece, if you want to know more about how in depth how he came to that process. But I found it was a huge privilege to be able to work with John and bring that piece to the Bridgewater Hall stage with the Halle and on BBC Radio 3 with my colleagues. Ella nos decía que, que fue todo un gusto para ella cuando la orquesta decidió comisionar esta obra para trombón, ¿verdad? Madonna Silent. Esta obra, primero la orquesta había estado tocando obras de este compositor, John Kaskin, y había hecho un concierto para oboe. Entonces ella estaba muy contenta cuando supo que se iba a hacer un concierto para trombón. Empezaron con una muy buena comunicación. A ella le parecía muy buena su manera de ver la música. Le parecía que tenía una orquestación como Duthier, que le parecía muy, muy fino, ¿verdad? Y estaba muy feliz él de ser colaborador. Él
pertenecía a la universidad donde ella estuvo estudiando farmacia. Él en el departamento de música y ella estudiando farmacia. No se conocían, pero empezaron a colaborar, ¿verdad? Y ella con él visitó su casa, cambiaron muchas cosas, él entendió cuál era la manera o la voz que ella hacía música, puso algunas sordinas que en algún momento podían ser problemáticas, que es la solo, la sordina solo, que estando con una orquesta puede ser un poco complicado, pero bueno, esa fue una de las opciones que tuvieron. Y él se inspiró para hacer esta obra en una obra de, ¿verdad? En la obra con el mismo nombre. Y si ustedes quieren ver un poco más acerca de esta obra, pueden ir a la entrevista que ella misma hizo y está en la orquesta de Halle. Pero ella sobre todo siente que fue un privilegio haber podido ser parte de este evento, de hacer el estreno con todos los colegas de ella en la orquesta de Halle. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical para escuchar y compartir con ustedes la música de KATY Jones.
bueno, tuvimos esta participación aquí ahorita que ustedes pudieron escuchar y pudimos compartir. Vamos a seguir la entrevista, siempre agradeciendo todo el cariño que ustedes muestran para el trabajo que se hace en la Escuela Latinoamericana del Trombón y particularmente el que hace Alejandro. Siempre se agradece esas muestras de cariño, así que compartan en lo que puedan toda esta entrevista, que es la manera de apoyar este movimiento. So we will be talking about your musical influences, teachers or experience. What do you think is, if you go back, one of the main influences? I mean, can be a teacher or can be a player. What's in your mind when you think about this? I think I have 3 real key influences in my life. So when I first went for lessons with an actual trombone player, I would have been about 11 or 12, and it was with one of the players who was in the Halle at the time, Nev Roberts, and he was famous really for not really getting you to play in his lessons, but sitting you on his sofa and playing you lots of Irby Green records. So we listened to hours of Irby Green records, and I was blown away. I'd played in Lancashire Youth Brass Band and Kirby Lonsdale Brass Band, and this whole new sound world just blew my mind. I had no idea that was possible on a trombone. Then while I was at Cheatham's, I met Don Lusher, who was a really, really well-known player, especially in the UK, but also just an incredible gentleman. He was so kind with his time and generous with his way he dealt with young players, and that really stuck with me. And then the last person who really influenced me was my teacher throughout sixth form and university, which was Kevin Price, and he showed me how to try to teach in an individual way. So he knew that I wasn't leaping over music college hurdles. He tried to teach by inspiring. He was constantly making me mixtapes, that's how old I am, of different types of music, trying to help me find my musical voice and what I really enjoyed to listen to and to play, and how to express myself, I think. I'm sorry, I lost the first one. Oh, okay. The first one. So listening to the Irby Green records on Okay. with the first ever trombone teacher called Nev Roberts, he was. Okay. Entonces ella nos hablaba de que tuvo 3 influencias en general. Con el primer profesor lo que hacían era escuchar mucha música de Irby Green. Entonces se sentaban en el sofá a escuchar esta música por horas y horas, y entonces ella tocaba en la brass band de Lancaster, y entonces para ella se abrió un nuevo mundo de música y de posibilidades escuchando a Irby Green. Después, cuando ella ya estaba en la siguiente etapa, Cheatham, estaba con su profesor Lusher, y para ella él era un caballero y era muy generoso, y es algo que quedó impregnado en ella, su manera de ser con cada uno de sus estudiantes. Después estaba con el profesor Price, y ella aquí con él aprendió cómo individualizar, ¿verdad? Y la enseñanza individualizada, y buscar sobre todo y encontrar una voz, ¿verdad? Su propia voz para cada estudiante, y eso lo aprendió ella con este profesor. So let's talk about your future works, jobs, or any project that you have in mind for anything is coming. Right now we don't know what's going on, but let's hope everything go well. And so let us know what are you in your mind and what you're in your heart to do. Le preguntaba a ella cuáles son los proyectos que tiene. Si bien es cierto, no sabemos cómo va todo, y esto nos ha enseñado un poco a que eso pues no se sabe. Entonces, pero que si todo va bien, ¿cuáles son los proyectos que tiene ella en mente
para el futuro. Okay, so in the week of lockdown in the UK, I was supposed to be doing a piece by Gary Carpenter for trombone and string quartet. And actually that didn't quite happen. So the concert of that will hopefully be happening in February next year with SAFA, which is the Contemporary Music Ensemble in Manchester. So that's my the next thing to practice for, which is great to have that in the diary. The other thing that was supposed to happen just when lockdown happened was Mahler 3. So hopefully that will come up again at some point. I recently started a beginner band in our local school, using instruments from Meltham and Meltham Mills Brass Band. And that's a new passion of mine, really, trying to work out how best to teach beginners brass and how to enthuse them and get the energy, and keeping everything local, because I think especially for musicians in this country, and I'm sure worldwide as well, we're all going to have to think a little bit more at a local level and not be on tour so much due to all the travel restrictions. So once I can get the band up and running again, that will be fantastic. So that's one of my other projects. Another thing that I'd really like to do in the future is to look at all the pieces that over the years the trombones of the Halle have either written or premiered or taken part in Manchester over the years. So the Halle has quite an illustrious list of first trombones. So Maisie Ringham was incredibly famous. She was there in the 50s, and she played the Paul Creston Fantasy with the orchestra, for instance. And then and there was also Dudley Bright, so who I worked with in the LSO. He also held the chair for a while, and Ian Bousfield, Andy Berryman, and in amongst all of those players, they played so many new pieces in Manchester, and I think it would be great to try and get those all together in some way. Seems to be a real provision of that. Bueno, tiene muchos proyectos, algunos se cancelaron, algunos de estos proyectos se cancelaron, ¿verdad? En la semana que tenía que ella hacer una música con Gary Carpenter, creo que era música contemporánea, ella iba a estar a cargo de algunas cosas con este grupo de música contemporánea de Manchester. Después ella va a empezar a enseñar gente que está empezando con los instrumentos de bronce en una banda. Ella va a estar haciendo este proyecto y está tratando de mantener todo muy local, tratando de no estar pensando en cosas para afuera, sino hacerlas locales. Y sobre todo tiene un proyecto que en la orquesta en Halle hubo y ha habido muchos muy buenos trombonistas que han pasado por ahí. Entonces ella quiere, como decir, saber qué obras fueron las que se han tocado y tocaron, porque por ahí pasó gente que hizo el Paul Creston, Dudley, what's the last name? Dudley Bright. Dudley Bright, ¿verdad? Pasó Ian Bousfield y pasaron muchos trombonistas conocidos, y entonces ella quiere, como decir, tener un récord de cuáles fueron las nuevas piezas que se tocaron en la orquesta y en esta zona, ¿verdad? Para saber qué obras fueron estrenadas, y que a ella le parece muy, muy bonito proyecto para tener en cuenta. Let's almost finishing all this. There is a question that is always pop up about your equipment, and I will ask, how do you get in the equipment, especially with the mouthpiece? You went for a far way to find a mouthpiece, or you just use one mouthpiece for everything? Le pregunto que por el equipo, que muchas veces es una pregunta que la gente usa, entonces le estoy preguntando cómo llegó ella a encontrar el equipo, sobre todo la boquilla, si fue probando muchas boquillas o es una que ha usado toda la vida. So I use a Con 88H open wrap, and I started playing con really when I started going to work in London, because most people were playing cons, and so I thought I just needed to fit in. Actually, I've tried lots of different instruments since then, but for me, I've got really quite small hands, and so I find the con very comfortable
because it's quite good for small hands. So some instruments I find just too big a grip here. And so I could love the instrument as much as I liked, but I would never be able to hold it for more than a few weeks. Mouthpiece, I just use a Dennis Wick 5AL. And again, I've dabbled a little bit with other mouthpieces, but I tend to just come back to it. And if something's not working, I tend to blame myself rather than the equipment. Nos está contando ella que, bueno, que ella usa un Con 88H, que siempre lo ha usado, un Open Wrap, y que, bueno, ella tiene las manos no muy grandes y que le parece que es muy confortable el instrumento para ella, que, ¿verdad? En el agarre, a lo mejor trata otros instrumentos, pero no podría usarlos más de una semana. Y con respecto a su boquilla, ella dice que ha tratado otras boquillas, pero en realidad usa una Dennis Wick 5AL y que dice algo muy bonito, que usualmente cuando hay algún problema trata de echarse la culpa a ella. Well, for the last question, for you, when you do when the world did all this pause, what do you find about your looking for the good, looking for the positive side of everything? What do you find in your playing that maybe you didn't saw before, or maybe is new and you are recovering something in your playing because you have maybe a little more time, maybe more time to think? So let me translate this. Entonces le preguntaba a ella en esta pausa que hemos hecho, ¿qué cosas ha descubierto? Si descubrió alguna cosa nueva, si descubrió alguna cosa nueva en su manera de tocar, alguna fortaleza, ¿verdad? Y en esta pausa buscando sobre todo la parte positiva de todo esto tan difícil que estamos viviendo. I think in the UK in particular, musicians are going to have to really work hard to prove our worth to society. Now, I believe in our worth to society. I think that music has so many values with children, especially with elderly people with who may have dementia. It creates communication when maybe speech has failed us, and it provides an outlet for people's emotions at a time when there haven't been the amount of people to talk to that you would normally talk to or hug. None of that has been possible. So actually music is a real artistic outlet through which we can express ourselves. And for me, I've enjoyed learning to play for me again and really just finding music which I love and how I want to express it purely as a means of expressing how I feel. And I think sometimes in music we can get caught up, especially when we're teaching, in getting people over the next hurdle or passing an exam, and actually we forget the real value of music sometimes and how important it is to our lives. Music's been used for millennia, even in its simplest form of rhythm. And now we have all these different instruments at our disposal. It doesn't matter which one we use. Just happens to be the trombone is the one that I'm able to play. Nos cuenta ella un poco que, bueno, que la dificultad en la que vivimos, particularmente, está hablando ella de Gran Bretaña, va a ser muy difícil, ¿verdad? Para los músicos probar el valor ante la sociedad, que por supuesto ella tiene claro cuál es este valor ante la sociedad y sobre todo cuando podemos ver el valor, lo que significa la música para los niños, para los adultos muy mayores que tienen algún problema, ¿verdad? Y sobre todo la música como esta conexión, la conexión entre la gente, la conexión artística, ¿verdad? Y sobre todo ella en este periodo encontró música que a ella le gusta tocar, ¿verdad? Y esa música para expresar, ¿verdad? Que nos habla de que a veces estamos en un examen o estamos viendo
alguna cosa para presentar, pero a veces obviamos lo más importante que es la música, ¿verdad? Y que es la transmisión de, mm, de verdad, de esa voz que estamos buscando y que si bien es cierto, hoy tenemos mucha clase de instrumentos, ¿verdad? Y han existido por milenios, eh, resulta que lo que tenemos es el trombón y es esa voz que nos da el trombón, porque da lo mismo con qué instrumento lo hagamos, pero lo importante es esto, y resulta que para nosotros es el trombón y que lo hagamos de esa mejor manera posible. Y con esto cerramos esta entrevista, más para cerrar con este lado tan positivo. Le vamos a agradecer a la maestra KATY Jones su tiempo, su humildad para contestar y para tener todas estas preguntas al frente. A ustedes las gracias por escucharnos. Disculpen cualquier mala traducción para los que saben más inglés. Y de verdad que agradecidos con la Escuela Latinoamericana de Trombón por todas estas oportunidades que nos permite tener con personas como la maestra KATY Jones en hoy y todos los que han pasado por la Escuela Latinoamericana. So, thank you very much, KATY, for being with us. Thank you very much for everything, for every answer that you did, and especially for being with us, sharing your view of the trombone, of the music. So, thank you. It's my pleasure. Thank you very much. It's really lovely to meet you both. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente a maestra KATY Jones. Un honor, un placer. Thank you very much. It's an honor for me and for us. You being here. Wonderful, wonderful. Gracias, Andrés. Gracias, muchísimas gracias, Andrés, por siempre estar allí pendiente para las actividades de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Pues desde Uniendo Distancias y la Escuela Latinoamericana de Trombón, pues ya hace un tiempo que estamos trabajando en conjunto para poder llevarles todo este tipo de experiencias, de historias de grandes maestros, exponentes de la música, específicamente en el trombón, y que llegue esto con mucho cariño, con mucho amor a todos los rincones de Latinoamérica, no solo de Latinoamérica, sino que también nos ven desde Europa. Saludos a la gente que nos ve desde España, desde Portugal, desde Italia, desde Francia. Y pues bueno, teníamos esta deuda con varios artistas del Reino Unido, que bueno, que comenzamos con KATY Jones en este momento. El sábado estará Carl Jarvis, este sábado. Bueno, toda esta semana creo que un gran listado de artistas, Andrés. El lunes comenzamos con Alejandro Díaz de Venezuela, que ya estuvo en Uniendo Distancias también. Ayer estuvimos con Johan Escalante. Hoy estamos con KATY Jones. El día viernes desde Colombia estará el maestro Carlos Isturiz. El día sábado con Carl Jarvis. Y el domingo el invitado número 200 estará nada más y nada menos que Jorgen Van Rijn, con nosotros acá en la Escuela Latinoamericana de Trombón. Thank you very much, Kate. Muchísimas gracias, Andrés. Así que nos despedimos por el día de hoy. Thank you very much. Bye. Bye. Thank you for having me.